Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video, you're gonna learn alternatives for the word beautiful. Why we need alternatives for the same word? If we know the word, why we need some other ways to say the same thing? Now, according to this video, I'm talking about alternatives for the word beautiful. Can we say beautiful for everything? අපිට ලස්සනයි කියලා හිතෙන හැම දෙයකටම beautiful කියන්න පුළුවන්ද? I will give an example, then you will get it. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා ඔයාගේ best friend එක්ක ගමනක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයා දකිනවා ලස්සන කොල්ලෙක් දකිනවා. හරිද? එතකොට ඔයා ඔයාගේ යාළුවාට කොහොමද ඒක කියන්නේ? දැන් යාළුවාට කියනවා මේ කිව්ව ගමන් බලන්න එපා. අර වම් පැත්තේ කොනේ ලස්සන කොල්ලෙක් ඉන්නේ. handsome කොල්ලෙක් ඉන්නේ. මොකක්ද කිව්වේ? handsome කොල්ලෙක්. handsome. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් beautiful කොල්ලෙක් කියලා කියන්නේ නැහැනේ. That's why I asked, can we say beautiful for everything? So handsome. තව මොනවද? handsome ට අමතරව කියන්න පුළුවන් දේවල්? You're good looking. He's good looking. So to describe the beauty of a male person, you can use the words like handsome, good looking. හරි. දැන් අපි boys ලගේ පැත්ත විසඳුවානේ. දැන් අපි යන් girls ලගේ පැත්තට. A girl කෙනෙක් ලස්සනයි කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? English වලින් beautiful lady, beautiful girl. So what are the words which used to describe the beauty of a girl apart from beautiful? She's stunning. She is stunning. හරි දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති award shows වල celebrity කෙනෙක්, female celebrity කෙනෙක්, actress කෙනෙක් කොහොමද stage එකට ගෙන්නන්නේ? presenter කොහොමද ගෙන්නන්නේ? මොකක් කියලාද ගෙන්නන්නේ? Ladies and gentlemen, please welcome on stage the most beautiful, gorgeous, dazzling Jacqueline Fernandez. අන්න එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඔක ඇහිලා ඇති award shows බලලා තියෙනවනේ. එතකොට මේ මොනවද ඒ words දැන් කියවුණු? මොනවද ඒ words? Most beautiful, that's okay. Tell me the other words I said. Gorgeous, dazzling. Now these words like gorgeous, stunning, dazzling are used to emphasize that she is extremely beautiful. Am I dazzling? Am I pretty? Am I dazzling? හරි දැන් ගොඩක් words තියෙනවා නේද? නිකම්ම beautiful කියනකට වඩා. So what are those words? Stunning, gorgeous, dazzling, pretty. හරි දැන් අපි දන්නවා boys ලට girls ලට ලස්සනයි කියලා කියන්නේ කොහොමද English වලින් කියලා. දැන් අපි පොඩි ළමයින්ට සත්තුන්ට ගෙදර ඇති කරන සුරතල් සත්තුන්ට කොහොමද කියන්නේ යාලට ලස්සනයි කියලා? Adorable baby. Just adorable. Adorable baby. Now, not only for kids, the word adorable can also be used to describe the beauty of pets. Oh, your cat is so adorable. Here he is with an adorable puppy. Then ඔයා හිතන්න ඔයා උස කන්දක ඉන්නේ. උස කන්දක් උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාට ඒ ඒරියා එකේ තියෙන මුළු පළාතම ලස්සනට පේනවා, ලස්සන කඳු පේනවා. එහෙම හිතන්නකෝ. It's breathtaking. It's breathtaking. The view of the mountains is breathtaking. This hotel has breathtaking views from every room. Okay guys, I hope you had fun with this lesson. I think you will not forget these words because I used some funny examples. So in that way, I think you won't forget these words. Don't forget to subscribe my channel. See you soon for another lesson. Till then, take care. Bye bye.